TV News mo mosong wa gompieno di go kopanya le nna o ratile ke fitlhile ke bile Original Richardson a re di simolle maloko a lekgotla la babereki la bopeu ba a rotloeditswe go tlotla le go tsaya tiro ya bone ka tlhoafalo go thusa go ntsha maduo a botoka se se builwe ke dibui ka go farologana kwa phuthegong e tsweletseng ya lekgotla la bopeu e neng e builwa semmuso ke tona wa ofisi ya gatautona re mo etimoasa kwa Phalape Love Mo Mario ba ke maloko a lekgotla la babereki la bopeu go tswe mo dikgaolong tse di harologaneng ba opela jaana dipina tse molaetsa wa tsone o ne o itebagantse thata le go kopa kokeletso ya dituelo le go tokagaletswa seemo sa pereko. Maloko a kopana jaana mo phuthegong ya bone morago ga ngwaga tse tharo go buisana ka tse di amang tiro ya bone. Bangwe ba dibui ba akaretsa moeteledipele wa lekgotla leo yo togang a rola marapo mme Masego Mogwera ba bua ka tse ba tshwenyegileng ka tsone dingwe tsa tsone e le go akarediwa ga bodiredi jwa lephata la dikgolegelo mo makgoteng a babereki. Over the years, we bargained about the unionization. Mo dingwageng tse di hitile re ntse re buisana le puso go akaretsa badiri ba lephata la dikgolegelo mo makgoteng a babereki ka jaana ba se ka gatase ga lephata le pela itshireletso. Are not part of the disciplined forces and therefore should be allowed to unionize. We need to get to the root cause. Re tshwanetse ra itse ko re tswang teng le ko re go yang le gore re iphithela jang ha re leng teng. Ga re ka ke ra ikgatolosa seo ka jaana manokonoko a teng a babalela rona. Continue to weaken social dialogue, to weaken bargaining power. Puso e tlhalosa ha e eme sente mo dikganyeng tsa go dirisanya sente thata le makgotla a babereki go thusa go tokagatsa seemo sa pereko le go sala morago melao ya makgotla a mahatshehatse go tlhokomela babereki. We also commit to review and amend the Public Service Act, development and review of... Re itama go baakanya molao wa bodiredi jwa puso le go sekaseka dituelo tsa bone. Re le puso re itama gape go sala melao e e beilweng ke makgotla a babereki lehatshe ka bophara. Comply with international best practices, resuscitating the bargaining council and address employee grievances to build a sound industrial relations environment in our republic. I think as public servants, we have to invest in this issue of customer service. Here, Motswana Molungalatsa, na kgone go tswa ko ministering kana kgone go tswa mo lephateng le pela puso hela. Le lona la parastatal a tswa a khutsohetse. Maloko ba kopile gore puso e hetole tsamaiso ya makalana a puso a ikemetseng ka nosi kana parastatals ka jaana go utwalega tshenyetso setšhaba e ntsi thata go go one. Phuthego e tshwerweng ka tase ga sethogo se se reng go rotloetsa pereko e siameng mo malatsi a kgololesego le tekatekano e tla wela ka labone beke eno morago ga go thopiwa ga komiti e ntšha e tla etelelang pele lekgotla le la babereki mo ngwageng tse tharo. Love Mo Mario, BOTSWANA Television, Phalape. Mongamedi wa lekalana la Lea Re Godfrey Molefe o kgothaditse dialogane tsa dithuto tsa temo ya merogo go dirisa sebaka sa go itshimololela dikgwebo mo mohameng wa setlhatshana sa Hemp jaaka lefatshe leno bosheng le supile mananeo a go tsosolosa mohama o e le ka fa molaong. Re Molefe o supile fa lekalana la Lea le setse le inakantse le diphetogo tseo ka jaana ba tla simolodisa ditshingwana tsa setlhatshana seo e le karolo ya dithuto tsa bagwebi ba monogae o buile se kwa moletlong wa dialogane tsa baithuti ba temo ya merogo mono ga borone ka la bobedi ke letleletse somolekae ka pego mo bosheng tautona lefatshe leno advocate Maboko o supile fa puso ena le keletso ya go tsosolosa itsholelo ka temo ya setlhatsana sa Hemp se go tlwaelesegileng se se ka fa molaong mo lefatsheng leno. Setlhatsana seo go kailwe se le mosola thata mo go tlhabolle mehama e tshwana le wa temothuo ya matsela pampiri dijo dino le tse dingwe mme jaanong go le maleba gore puso e tle ka tsela ya go bula mohama wa setlhatsana seo gore se dirisiwe ka fa molaong. I want to believe that some of you have already positioned yourselves to take advantage of the new opportunities ushered in by the introduction of the cultivation and export of medical cannabis and industrial hemp. Re misa go bona setlhatsana seo ka tsela ene re se leba bogologolo re se libile e le setlhatsana sa stagi hela se eleng gore motho o ka spaper a ba fila hae e be go hela gone ho ra itse gore
bontsi ba ditlhatlhana tse e leng gore di dirisiwa yalo di kgone go thusa le mo botsogong. Mo maitekong ao a go tlhabolola mogamma wa temothuo, makalana a tshwana le a le a gatetse pele go inakanya le diphetogo tseo. As the authority mandated for enterprise and entrepreneurship development, re le lekalana la le ya re lemoga seabe se re tshwanetseng ra nna le sone mo kgolong ya dikgwebo ke sone se re nang le maikaelelo a go simolosa dithuto tsa setlhatsana sa hemp. Hemp incubation program. Di alogane tsa supa fa di lemoga seabe se ba tshwanetseng ba nna le sone mo go thuseng lefatshe leno go ntsha dijo tse di lekaneng. This course has been an enriching experience and I'm excited to apply what we have learned in the real world. Thuto tse di nnile mosola fela thata mo go nna mme ebile ke ikemiseditse go dirisa se ke se ithutileng go godisa dikgwebo tsa merogo mo lefatsheng. Ke dumela gore go ya pele re tla dira botsalano le balemi ba bangwe go dirisa sebaka sa go bona madi mo pusong gore re thuse lefatshe go ntsha dijo tse di lekaneng ebile di na le dikotla. And this is to a self-food and nutrition sufficient and reliant country. Horticulture is not a man's joke. You need to put more effort. Like as have been drilled here, like as have been. Temo ya morogo ga se matshamekwane e tlhoka motho yo berekang ka thata hela jaaka la lo ga tsatsi jeno le tshwanetse la lemoga gore ga gona go nna motlhofo. Graduating today here, don't think that everything will be just a gravy train. No. Lekalana la lea le ne la losa baithuti ba le 13 ba temo ya merogo mme ba setse ba lositse ba le 275 fa e sale ka ngwaga wa 2011. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Tona wa mafatshe a sele Dr. Penyo Butale a re puso e ikaelela go tlhabolola ditsamaiso tsa tirisano ya lefatshe leno le mafatshe a mangwe gore di ikaege thata ka puso ya batho ka batho le go tlotla ditshwanelo tsa setho ebile di eteleditse pele matshelo a batho le go tsalanya lefatshe leno le makalana a le dirisana nawo. Tona Butale o buile seo kwa phuthegong le baemedi ba mafatshe a sele le makalana a mafatshe a dirisanang le BOTSWANA e neng e tshwere mo toropokgolo Gaborone wa Megasudi ka pego. Morago ga dibeke di feta 3 a sena go tlhongwa tona tsa mafatshe a sele, Dr. Butale a bitsa baemedi ba mafatshe a sele mo Botswana go buisana ka tsela ya mafatshe a bone a ka thusang lefatshe leno go fitlhelela maikemisetso a lone a go fokotsa letlhoko la ditiro la banana, go tlhabolola matshelo a batho ba lone ka kakaretso ga mmogo le go diragatsa puso ya batho ka batho. Dingwe tsa dumelang di ka thusa lephata la gago go diragatsa toro ya lone ke go tiisa botsalano jwa lefatshe leno le a mangwe le go ngokela babeeletsi mo Botswana go tlhoma madirelo mo mehameng e farologaneng ya itsholelo. In addressing the critical issue of youth unemployment, the government is dedicated to actively pursuing economic diplomacy. Go itebaganya le kganya le tlhoko la ditiro la banana, puso e ikemiseditse go ngokela babeeletsi ba ba nang le kgatlhego ya go tlhoma madirelo mono le gone go tlhama mebereko. Maiteko a rona go tlhabolola itsholelo la lefatshe leno a tla ikaega thata ka go batla mebaraka le go rekisa dithoto tse di dirilweng mono ka mafatsheng a mangwe. Re tla dira ditumelano tse dišwa le botsalano le mafatshe a mangwe gore go nne motlhofo go rekisa dithoto di tshwana diaparo, nama ya kgomo le tsa temothuo kwa go one. And fostering relationships with other countries to facilitate the export of our goods such as beef, textiles, and various agricultural products. We are ready to work with the governments in achieving of its agenda at bilateral and multilateral relations in order to facilitate the promotion of peace. Re ipakanyeditse go bereka le puso go diragatsa maikemisetso a yone le go rotloetsa kagiso le dula puso ya batho ka batho, tsamaiso ya puso e lolameng go tlotla ditshwanelo tsa setho le go tiisa botsalano jwa mafatshe a rona le la Botswana le makgotla a mafatshe. As you have said in your speech, such SADC, African Union, United Nations, European Union, among others. Go tiisa botsalano jwa lefatshe leno la le dirisana lone go ka ile go ka tswela mafatshe otlhe mosola. I'm happy to indicate that they have pledged support from their respective governments. Ke itumelela go bo ba supile fa mafatshe a gaga bo ikemiseditse go ema lefatshe leno nokeng. Thuso e ba re thusang ka yone e tlile go solegela molemo lefatshe leno le ya bone tota. Re ka rekisa dithoto tsa rona ka mafatsheng a bone kgotsa bone ba re rekisetsa tse di tswang kwa go a bone. Products to us. This is the kind of interaction or relationship that
we want to have with other countries around the world. bokopano jo botla ka nako e maleba e tautona lefatshe leno Advocate Dumaboko a beileng batswana pele maikemisetso a puso a go ntsha maduo a bonalang mo malatsing a ntlha a le lekgolo morago ga go tlhomiwa semmuso. Mo maitekong a go tshegetsa le go rotloetsa badiragatsi ba mmino wa Setswana ba khamphane ya Botswana Insurance Fund Management BFM ba ne ba rulagantse thutopuisano e tla thusang go tlhabolola le go godisa ditalente tsa bone. Ha bua kwa pitsong eo ya badiragatsi mo Gaborone mogolwane wa BFM Mekle Lisenda o ka ile fa thuto dipuisano eo e tla tswelela badiragatsi mosola tota mo dintlheng tse di farologaneng go thusa go godisa mohama wa bodiragatsi go rata moranyane. Khamphane ya Botswana Insurance Fund Management na le dingwaga tse dintsi e ntse e tsentse letsogo mo go tsosoloseng bodiragatsi jwa mmino wa setso mo Botswana ka go tshwara ditshupo tse di supang ngwao wa mmino wa setso le go supa kwa mafatsheng a sele. Dithutopuisano tsa gompieko di tla morago ga go lemogiwa fa bontsi jwa badiragatsi jwa mmino wa setso ba saletse kwa morago mo dikganyeng di tshwana le go bapatsa mmino wa bone mo maranyaneng le botlhokwa jwa go ithuta ka tiriso ya madi. Last year we marked 2 decades of supporting the TME and reflected to say what could we do differently, and this year this is the twist. We thought it would be important to have a masterclass with you as artists so that we share the ngwaga ono re bone go le botlhokwa gore re seka ra dira ditshupo tsa mmino wa Setswana fela mme re bona go le maleba gore re simolodise thutopuisano ye le lona le badiragatsi gore re arogane le lona se re nang naso re le ba BFM. Re tsile go le rutuntsha mo dintlheng tse tharo ya botlhokwa thata e le ya tiriso ya madi. Ke tsone tse re tla bong re itebagantse le tsone. Re lebogela nako ya lona ke solofelo fa puisano e tla le tswela mosola. I do hope that what we have to share with you this morning will be of benefit to you. If all else fails, at least walk out of here with one key lesson. Baga ba mmino wa setso ba lebogetse dithuto tse di tlileng ka ba BFM. Ke thutile gore re tshwanetse re le badiragatsi re ithute go tlhokomela madi kgotsa go dira madi le gore re ka ra dira ra tlhokomela ya gore a kgone gore tsholetsa mo botshelo gona a tsholedise botshelo ja rona ka gore ke yone investment e le gore ke ngwa di investment tse di tona o ithuta go tlhokomela madi o ka kgona go ka gore ga ona go itse gore se go tela ka mosokeng. Thuto se ka dipuisano ya tsatsi eno ya BFM workshop ke ithutile go le gontsi ke ithutile go ka somarela se re se tshotse ngwao ya rona gore le rona re kgone go tla re ifetisetsa go ba batlang ka gore rona ga ra sala ke sepe mo music industry re se ka dingwaganyana tse di few. Ditshupo tsa mmino wa setso tsa ngwaga le ngwaga di tla tshwara ka Labone kgwedi eno ya Sedimonthole e le botlhano. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Lefatshe le le ikadileng ko kgaolong ya Bokone Botlhaba le le ntseng le le mo diatleng tsa khamphane e ikemetseng ya Tate jaanong le boetse mo diatleng tsa puso. E ne ya re maabane puso ya amogela ditlankana tsa lefatshe leo kgotsa title deed go tswa kwa khamphaneng e ya Tate go tlhomamisa fa go fetoletswe tsamaiso a lefatshe la diekere di le 45,000 kana 45,000 mo pusong gore jaanong ke la puso morago ga ditumalano tsa theko e lopileng madi a fetang 1.4 billion pula. Bethany Mando. Mookamedi wa khamphane ya Tate re o gaisitse kgama jaaka rola ditankana le mekwalo ya lehatshe e fetolelang go nna la puso. Lehatshe la beng ke gore freehold land le ntse le le mo diateng tsa khamphane eo ba sale ba lehiwa mahala ka taolo ya puso ya nako eo mo kgaolong ya Tate ka ngwaga wa 1911. Le fa go ntse jalo tona wa lehatshe le temothuo Dr. Marcus Chimbombi a re jaaka lefatshe le boetse mo beng ba lone go tla thusa go rarabolola dikgwetlho tsa tlhaelo ya lehatshe mo kgaolong ya Bokone Botlhaba. Se diragalang gompieno ke theko ya bohelo ya lehatshe le neng le ko Tate Company.
go raya gore go tloga gompieno ga gona le hatshe le tati company e tla bong e re ke la yona mo kgaolong e ha ile gore na le lehatshe e tla be na le mahatshe kwa ena le one teng mme se re se dirang gompieno ke go amogela lehatshe lotlhe le neng le saletse tati company. Part of the sale is government's intention to invest in Francistown by expanding the CBD southwards, as was done in Gaborone. This is very much needed. Mapalamente a Tati East le Tati West a itumelela ditsotse mehela ba santse ba papa le badi la go tseelwa la hatse se ka fa tsamaisong. Minister, re santse re ta kopa proper land audit ya le hatsle ne le tere bona gore a mme le hatsle lothe le bositso ka rona na tumelo gore ke goletse mo kgaoloi re batla le hatsle o lothe go ile land audit ya rona re mo boipuso re dumela jalo gore jalo re tanna le gone go lema le lehatshe la thuo le e leng gore batho ba Tati East ga go biwa ka lehatshe le go biso mahudiso a tanna teng. Tona wa tikologo le bojanala re Winter Mulutsi yo gape le mo palamente wa Francistown South o dumela fa seo se ta tisa tsholofelo mo banneng ba toropo kgolo ya Francistown. Mo toropong ya rona re na le more than 20,000 ya batho ba ile gore ba mo waiting listing ya SHA, and tumelo ya rona ke gone gore e ta re mo nakong e sa hediseng pelo ka gore jaanong re na le lehatshe goromento wa rona will expedite the needful ya gore lehatshe le le diro tse di ka dirwang mo go lone le tele kgone gore le neelwe batswana. Polase e ke nngwe ya bontlha ya lehatshe le le tsene mo diatleng tsa puso e sekgala sa dikilometara di heta 30 go tswa ko toropo kgolo ya Francistown mo tseleng ya A1 go wela hanokeng ya Shashe mo Tonota, mme go bo puso e tsere tshwetso ya go reka lehatshe mo company ya Tati. Seo se hedisa gothelele gore company ya Tati ibo e na le lehatshe la beng ke gore freehold mo kgaolong e ka kwano ya Bokoni Bothaba. Bethany Mando, BTV News, Francistown. Mothusa tona wa ditlhaeletsano le ditlhamo Reshon Tlhaile a re go ruta bana ba dikolo go dirisa maranyane ka kelelelo le pabalesego go ba thusa go iphemela mo dilalomeng tse di a dirisang go thukutha le go tlhorontsha ba bangwe maikutlo. Tona Tlhaile o buile se jaaka na bela bana ba dikolo tse di kgolwane di le 4 di etsele morago ga go phadisanya mo dipuisanong tse di neng di wetsa kgwedi ya mafatshe ya go ruta badirisi ka botlhokwa jwa go itshireletsa mo maranyaneng. Ke lebogile ra dipotsane ka pego. Dikolo mo Botswana hela jaaka tsa mahatshe a mangwe di kaegile ka tiriso ya maranyane go ruta baithuti le go dira ditiro tse dingwe tse di botlhokwa. Selo se ka bayang dikolo le baithuti mo diphatseng tsa go thaselwa ke dirukuthi tsa maranyane. Ke ka moo kgwedi ya go tsibusa setšhaba le baithuti ka go itshireletsa mo borukuthing ja maranyane e tebagantse le go ba ruta ka botlhokwa ja go saela ditaelo morago tse di diretsweng go babalela badirisi ba maranyane mo dilalomeng. They are the most tech-savvy generation and therefore are the most at risk of cyber incidents. But also because of their tech-savvy nature, they are the most... Le itse go dirisa maranyane go gaisa bothe ebile le na le bokgoni ja go taka ditharabololo tse di ka lwantshang borukuthi ja maranyane. Mo ke maikarabelo a dikolo tse nne tse di thopilweng go rutwa ka itshireletso mo maranyaneng go itisa molaetsa. To help spread the message. A national cybersecurity strategy that we are implementing currently under strategic objective number 6, we are seeing cybersecurity. Le phata le mo dipaakanyong tsa go aga mogama wa itshireletso mo maranyaneng. Ka mo ke le rotloetsa go ithuta thata gore le tsoge le aga dikhumo ka mogama o. Like yourselves, you are growing up to be adults of tomorrow.
Ithuti ba rekeletso ya bone ke go bereka mo mahameng wa itshireletso ya maranyane. What I understand about cybersecurity. Ke tlhaloganya gore re tshwanetse go tsibosa ba bangwe ka diphase tse di ka tsisiwang ke tiriso ya maranyane. Shared online. Basically, the whole competition was a debate about cybersecurity, looking at the different complexities of cybersecurity, looking at policy-wise, especially because cybersecurity re ngangisana ka ditsela tse di harologanyeng tsa go itlhokomela mo maranyaneng le go takamano ya melao e ka dirwang ka kganyeo while still maintaining privacy for people. So what I understand is cybersecurity is the process whereby we protect our data. So it's very important because we live in a digital era. So most of us, we are transitioning from... Ithuta ka borukuthi ja maranyane go ka re thusa go ipabalela le gore ka moso re babalele meamuso ya puso. About cybersecurity is us protecting ourselves, us protecting the government and also big institutions. The cyber field is a field that I'm very interested in because one, go botlhokwa gore re le bomme re se ka ra sala ko morago mo dithutong tse. Ebile se se nte ka dithuto tse ke gore ha re setse re bereka re ka amogela madi a mantsi. Can also do what is known to be predominantly done by men. Batsadi ba kopile go ba leitho tiriso ya maranyane mo baneng mo go heteletseng ka jana ka ba matshelo a bone mo diphatseng. Ke o lebogile ra dipotsane Botswana Television ga boroni. Motho yeso a re gate go info re ne le city o go tsholetseng tsa metshameko. Ta go leboga wena o ratile le wena Reji mme jaanong sebaka ke sa dikgang tsa metshameko di go kopanya jalo le nna city ke a gakwa mme mosong ono dikgang tsa rona tsa re e re jaaka metseletsele ya metshameko ya FNB Premiership e tswelela tshokologong eno go solofetse ntwa e mashetla kwa lebale la Royal Area kwa Tlokweng kwa setlhopha sa Township Rollers se tla bonse amogela sa Extension Gunners mo motshamekong wa beke ya bofera bobedi wa liki eo a re utlwe Tshepo ke Hemile. Setlhopha sa Popapoa jaaka Rollers se itsege se mo maemo a boraro moloko mme se tla mo motshamekong se batla phenyo morago ga go tshameka maleka a lefela stop le sa sewa Flamingos mo bekeng e fetileng mo letlhakoreng le lengwe mapantsolo a jaaka kana se tlwaelesegile ba mo maemong a bo lesome le boraro mme seo se raya gore ba tshwanetse go batla phenyo kgatsanong le Mapalestina go tsabela gakala selepe sa magagane. Ghana is a worthy opponent and we are going to treat them as such. We will never underestimate them, we will respect them and play our game with the intention to win. We always try to play for the best and win. If you are good enough on the day, I expect to get good results. We believe we can win against Rollers tomorrow. We move away from the relegation zone. We are on the D zone and although it is not going to be easy, but we expect a win tomorrow. We are training for a win, nothing but a win, because we want to avoid the relegation. We want to move away from the relegation. So our expectation tomorrow is to win against the Rollers. Setlhopha sa Jordan Galaxy se se mo maemong a bone se tla amogela sa Security Systems se sone se le mo maemong a bo lesome le bongwe kwa Galaxy. Mochuri Center Chiefs e tla bo e lebile go tsosolosa serodumo morago ga go latlhegela ka nno go lefela kgatlhanong le Traffic fa e kopana le BDF 11. The Army Boys bone ba tla ba tsholetse ditlhogo morago ga go bona phenyo ya dinno tse tharo go elengwe kgatlhanong le Chadibe FC kwa Lobatse. Swa Flamingos yone e tla ba eteletse ke ba eteledipele ba League Traffic kwa Swa Town Council Stadium. Fa NAKO United e tla ba ithula le Morupolo Wanderers kwa Samsono Stadium. Fa Chadibe FC e tla ba e kopane le VTM kwa Francistown Council Stadium. La bofelo Matebele FC e tla gapisa sethito le Orapa United kwa BPSC Stadium. Tshepo ke Hemile, PTV Sport. Motlatso ka gakalo jela gore metshameko ya FNB Premiership e ne e tsweletse le motsetsela ba bane ha setlhopha sa Gaborone United se ne se fenya sa Union Flamingo Santos ka dino tse tharo go lefela maduo a mangwe metshameko e tla tshamekiwa motsetsela gompieno re tla tsama ra go neela motsatsi la ka moso mme ha re tswelela mokamedi wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Tuelo Serufo a re mo godimo ga gore lekgotla leo le fitlheletse bontsi jwa maitlamo a le neng la ipeile pele go simolola ngogola o itumela gore
ga se ba tshameki fela ba ba dirileng bontle mme le ba tsamaisi ba metshameko ba ne ba nna le sebaka sa go tsamaisa dikgaisano tsa maemo a kwa godimo a tlhalosa fa seo e le phitlhelelo e kgolo mo metshamekong ya lefatshe leno Serifo o tlhalositse se kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla la BNC ka mosupologo mono ga borone a re utlwa ka tlago gakole Serufo o tsweletsa tlhalosa fa phitlhelelo eo ya batsamaisa metshameko e tsamaelana le maitlamo a bone a go tlhabolola batshameki le batsamaisa metshameko ba monogae gore ba nne le seabe mo go tlotlomatseng lefatshe leno ka go tsaya karolo mo dikgaisanong tsa mafatshe a tlatsa ka gore ba tla dira ka gotlhe go ba ema nokeng mo leetong la bone la metshameko. The next one was the number of active officials at the highest level. Our target was 130, we were at 120. Maikaelelo a rona e ne e le go nna le batsamaisa metshameko ba le 130 mme re feletse re nna le ba le 125 mme re itumelela gore bangwe ba bone ke bomme ebile ba ne ba tsaya karolo mo dikgaisanong tsa di-olimpiki tsa monongwaga. Was doing so for the first time. I suppose, if I'm not mistaken, basketball. She was the first person from basketball to officiate at the Olympic Games from Botswana. Mo go tlhabololeng mabala a metshameko le go aga dikago tse lekgotla la BNC le ka itirelang letseno ka tsone mookamedi yo a re ba itlamile gore ba tla tlhabolola mabala a metshameko ka go farologana gore lefatshe leno le se ka la nna mo boraing jwa go iphitlhela le tshameka dikgaisano tsa ditlhopha tsa setšhaba kwa mafatsheng a sele jaaka go diragala mo mafatsheng a mangwe a mabapi. We have recently advertised for expressions of interest to develop a shopping center on the piece of land that is popularly known as the Notwane grounds. There is a 3 million pula. Re mo letsholong la go dira marekisetso mo lefatsheng la BNC le le tlwaelesegileng ka leina la Notwane grounds mo godimo ga moo re setse madi mangwe fa thoko go tlhabolola mabala mo lepole le lobatse gore a nne mo seemong se se ka tshegetsang dikgaisano tsa mafatshefatshe. Unfortunately, government effected some budgetary cuts and Lobatse was affected as some 4.5 out of the 10 million pula was taken from Lobatse. So essentially, it means our scope has now been reduced. Tsholofelo ke gore lekgotla la Botswana National Sports Commission le fitlhelele tsotlhe tse ba di ipeileng pele gore lefatshe leno le tswelele ka go dira bontle mo dikgaisanong tsa mafatshe selo se se ka tlhabololang batshameki le batsamaisa metshameko jaaka bangwe ba bone ba itshetsa ka metshameko. Katlego Kgakole, PTV Sport, Gaborone. Katlego Kgakole a re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo nakong ya gompieno mme a ke lemoge ke be ke leboge morwarre Tshepiso Sekolo yona ra dikgang tse ka puo ya diatla tswela o ntse o na le rona mo the daybreak jaaka re go tsisetsa motswedi wa dikitso le dithuto ka tse dintsi tse le gore di a diragala mo lefatshe la gompieno o ratile ke fitlhile o eme sentle gore a go tsenye mo dipuisanong tse e leng gore di amana le tsa dikgwebo.